Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në transmetim të drejt për drejt në ekranin e KlanKosovës dhe direkt mund të na përshtatën në kanalin tonë zyrtar në YouTube dhe sot si zakonisht do të keni mundësi që të informoheni mbi zhvillimet më kryesore në vend, rajon dhe më gjerë. Fundat përshëndetje. Përshëndetje Arbresha, vetëm pas pak do të raportojmë mbi detajet sa i përket dy rasteve të rënda që ndodhen në dy lokacione të ndryshme në vend punishte këtu në kryeqytet, ku si pasojë e një aksidenti në vendin e punës një punëtor ka humbur jetën. Gjithsesi do të sjellim edhe zhvillime të tjera politike në vend dhe më gjerë. Krejnë fillim ju njoh me tre prej zhvillimeve më kryesore që kanë çënuar ditën e sotme deri në këtë momente. S'ka rezultata pas takimit për më shumë se 2 orë ndërmjet përfaqësuesve të organizatave dalë nga lufta dhe kryeministrit Albin Kurti, kryeqeveritari do pastrim të listave, veteranët paralemrojnë sërish protesta nëse nuk përfshihen në ligjin për pagën minimale. Miroslav Lajçak paralemron heqjen e vizave për kosovarët, por i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi nuk jep datë se kur ndodh një gjë e tillë. Humbi jetën një 45 vjeçar në vendin e punës, i ndjeri kishte rënë nga një lartësi derisa po punonte në një vend punishte në Hajvali të Prishtinës si punëtor i kompanisë së ndërtimit Brezi Kufitar, derisa një tjetër po merr trajtimin në emergjencë. Me këtë aksident që rezultoi të jetë fatal për një 45 vjeçar, do të sjellim informacionet e fundit. Është kolegja Arbreshuka, e cila ka intervistuar edhe doktorin Agron Qitaku, i cili na tregon për të dy rastet, pra rastin ku një person, një punëtor humbi jetën dhe në të dytin ku ka pasur lëndim të një punëtori. Do ndjekim në vazhdim deklarimin e tij sa i përket të dyja rasteve. Dy rastet që kanë orë, rasti i parë ka orë 10:15, pa shenja jete praktikisht, ka fillu me në reanimimi për diku 45 minuta, por nuk është mund të kthehet në shenja vitale dhe është bërë konstatimi i vdekjes. Mosha është 77, punëtor fizik ndërtimtari. Edhe tjetri është njëjti lami ndërtimtari, vjen për një vendi tjetër. Ka disa lëndime, por për momentin nuk ka rrezik për jetë. Ajo është në shtrukë intervenimit pacientit cili ju ka mbjetur plagë? Pacient pritet, jemi tu ekzaminu. Çfarë plagësh ka marrë ky pacienti që është gjatë punëtorit? Presim raportin e CT-s që është bërë komplet dhe analizave laboratorike me të gjitha. Sa shqipen nga jashtë, bën fjalë për do lëndime sipërfaqësore, po të shohim rëndësi. Punëtori i cili fatkeqësisht ka ndruar jetë, nuk ka mbjetuar, lëndimeve çfarë lëndime ka pas tranda që ka arë pa shenja jete? Ka mbet të vërtetoj mjekësia ligjore. Ne dyshojmë që është një lloj shoku spinal që themi, që ka qenë gjendje. Që nën kupton gjendje të arrestit kardiak. A ka ndoshta ndonjë lartësi ndërtesa duke punuar apo si ka ndodhur ngjarja, si është shpjeguar? Simas heteranamnezës, domethënë shënime që kemi marrë nga përcjellësit, ka rënë nga një lartësi mesatare. Pra për bëhet fjalë për punëtorin i cili ka vdekur. E për punëtorin i cili ka mbjetuar? Edhe ai ka një është i lënduar. Nga vinta, nga cilat qytete kanë qenë në punishte këtu përreth në Prishtinë apo në vende tjera? Punishte është te Hajvalia, tjetri është te rruga Ceçu, më thënë. Ndrojmë temë të informacioneve nderuar shikues dhe flasim për takimin që sot kryeministri i vendit Albin Kurti e pati me përfaqësuesit e veteranëve të organizatave të dala nga lufta. Takimi zgjati për më shumë se 2 orë. Veteranët patën kërkesat e tyre, por duket që kryeministri insistoi vetëm në një çështje. Ai do pastrim të listave të veteranëve. Detajet e tjera i përcjellim nëpërmjet kronikës të koleges Qendres Tërshani. Kësi pamje para kuvendit të Kosovës pritë të ketë sërish. Të paktën kështu deklaruan veteranët pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, që edhe pse zgjati më shumë se 2 orë e gjysmë, përfundoi pa asnjë marrëveshje. Me kryeministrin nuk u dakorduam, sepse ne kërkuam që të kthehet 3.1 pika 3.1 që ka ndryshu kjo qeveri me kuvendin e Kosovës, që me atë pik 3.1 e kanë largu beneficionin e veteranit luftës që është me ligj që nuk mund t'jetë më pak se paga minimale. Këta deklaruan se në sy i thanë kryeministrit Kurti të mos merret me listat e veteranëve. Tema kryesore ka qenë rreth listave të veteranëve,
që nuk është detyrë, ne i spjegojmë që nuk është detyrë e kryeministrit, nuk është detyrë e ministrit, ne i thëmë që është një proces duke u mbajtur, u kthy në rigjykim. Megjithatë, Kurti ju tha se ka një ofertë për ta. Ma i tha, do t'ju propozoj diçka me shkrim, e presim çka po dorëzon me shkrim, por qëndrimi ju mbetet vetëm te pika 3.1 që të mos preket. Takimi mes të dyja palëve ndodhi një ditë pas protestave të kësaj kategorie, të cilët po kundërshtojnë mos përfshirjen e tyre në ligjin për pagën minimale. Derisa ende nuk është propozuar një shkresë nga ana e qeverisë së Kosovës, konkrete kërkëshive të rënëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, qeveria ka dalë me një reagim pas takimit të kryeministrit të vendit Albin Kurti me përfaqësuesit e organizatave të dalë nga lufta, vetëse në komunikatën për media thuhet se u ritheksua përkushtimi i ekzekutivit për thellimin e bashkëpunimit me organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë qërimtare të Kosovës me qëllim të përmirësimit të mirëqenies së veteranëve të UÇK-s. Veç kësaj u përmend se është biseduar edhe për çështjen e pastrimit të listave dhe mundësinë e bashkëpunimit në këtë aspekt, si dhe tema të tjera të rëndësishme lidhur me statusin dhe gjendjen e veteranëve të luftës në vend. Nuk dihet nëse kjo çështje do të jetë temë diskutimi edhe ndërmjet kryeparlamentarit Glauk Konjufca, i cili gjatë ditës së sotme ka marrë rrugë për në Hag për të takuar atje ish-krerë të ushtrisë qërimtare të Kosovës. I njëjti para se të udhëtonte për në Hag tha që është shumë brengos fakti që edhe pas 2 viteve të publikimit të aktakuzës ende nuk ka nisur procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Të premtën mori rrugën për në Hag. Atje kryeparlamentari Kosovës Glauk Konjufca do t'i vizitoj krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po qëndrojnë në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Para nisjes ai tha disa fjalë. Kjo është për mendimin tim shumë shqetësuese, edhe institucionet tona për këtë arsye janë të brengosura me çka po ndodh atje. Konjufca tregoi edhe për qëllimin e vizitës. Të tregojmë po ashtu që institucionet tona janë afër këtij procesi, po e përcjellin me vëmendje. Po ashtu kemi kritikat tona se si po funksionon kjo gjykatë. Ka shumë defekte, të cilat i kanë identifikuar të gjithë. Ai u pyet edhe nëse këto kritika do t'i adresoj tek specialja. Jo, kësaj radhe do t'i takoj vetëm të gjithë ata pjesëtar të rëndësishëm të shtabit të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Në Hag para disa muajsh ishte edhe ministra e drejtësisë Albulina Haxhiu, por që nuk e kishin pranuar të takojnë ish presidenti Hashim Thaçi dhe ish kryetari kuvendit Kadri Veseli. Derisa në vazhdim flasim për të dërguarin të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili ka thënë se javën e ardhshme pritet të ketë marrëveshje me rëndësi sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë për Euronews Albania, ai ka specifikuar se çfarë konkretisht pritet, ndërsa foli edhe për takimin e tretë të mundshëm ndërmjet kryeministrit të vendit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Sipas tij, kjo mund të ndodhë përpara pushimeve të verës. Po në këtë intervistë, Lajçak ka folur edhe sa i përket procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, proces për të cilin nuk përmendi ndonjë datë, por tha se është afër dita kur qytetarët e Kosovës do të mund të lëvizin i lirshëm pa viza. Liberalizimin e vizave për kosovarët shkarazje përmendi edhe kryediplomatja kosovare Donika Gërvalla Shfarce, cila po merr pjesë në forumin e Prespës që është duke u mbajtur edhe sot në Maqedoni të Veriut. Duket sikur kjo çështje ka marrë shumë diskutime në përgjithësi, tash pas edhe angazhimit të kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe sidomos pas deklarimit të tij që e pati ditën e djeshme në Kiev, ku atje në vizitë që ishte bashkë edhe me presidentin francez Emmanuel Macron, kërkoi që fillimisht Bashkimi Evropian të përmbush premtimet e dhëna për shtetet e Bashkimit Evropian. Përcjellim në vazhdim këtë deklarim të tij. Është çështje besueshmërisë që ne të përmbushim premtimet për shtetet e Ballkanit Perëndimor, tani dhe konkretisht.
Ka kriteret të qarta për antarësimin në BE që duhet të përmbushen nga të gjithë kandidatët. Zbatohen rregullat e dakorduara në BE, veçanërisht për sa i përket demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Derisa tani të nderuar shikues, do të kthehemi me një lidhje të drejt për drejt, konkretisht me Shaip Kamberin, i cili është edhe kandidat për deputet në kuvendin e Serbisë. Në fakt gjithë procesi sa i përket përsëritjes votimit në Tërnos, duket se ka kaluar në një telenovel me përsëritje të vazhdueshme të këtij procesi. Pse po ndodh kjo dhe çka konkretisht do të ndodhë pas vendimit të fundit të gjykatës, do të na sqaroj vetë Kamberi, cilin e kemi në lidhje të drejt për drejt. I nderuar, faleminderit për kohën fillimisht. Faleminderit për ftesën. Zoti Kamberi, definitivisht është vendosur që të ketë rivotim në Tërnoc, apo jo? Po, unë pak më herët mora vendimin e gjykatës administrative, sipas cilit aprovohet ankesa e koalicionit të shqiptarëve të Luginës, duke hudhur poshtë vendimin e Komisionit Republikan Zgjedhor, i cili kishte konstatuar se zgjedhjet ishin në rregull. Pra vërejtjet cilat ne i kemi dhënë procesin gjyqësor, gjykata ka pasur janë të arsyeshme, dhe mbas atyre vërejtjeve me që kishim të njëjtën gjendje faktike për cilën u anuluan zgjedhjet e 28 prillit, pra nuk ka pasur mundësi që në një gjendje të njëjtë faktike të kemi vendime të ndryshme juridike. Pra dhe kjo solli deri te ky vendim i tillë. Data akoma nuk është caktuar, besoj deri nesër Komisioni Zgjedhor Republikan do ta caktojë datën e zgjedhjeve, por neve na mbetet që brenda koalicionit të shqiptarëve të Luginës të marrin vendimin definitiv për pjesëmarrje apo jo në këtë proces. Dhe zoti Kamberi, cili do të jetë ky vendim? Do të merrni pjesë në këtë proces që po ndodh për herën e katërt dhe çka prisni në qoftë se veç do të merrni pjesë? E thash se nesër duhet kemi takim me partnerët e koalicionit për marrë qëndrimin e tyre, për të vendosur bashkërisht lidhur me pjesëmarrjen. Arsyeja jonë pse e paraqitur në gjykatën administrative ishte se Komisioni Shtetëror Zgjedhor kishte faktikisht shantazhuar antarët e Komisionit Komunal Zgjedhor shqip nga radhët e shqiptarëve, duke i kërcënuar për vepër se gjëja kanë kryer vepër penale, falsifikim të procesit zgjedhor. Kështu që ishte i detyrueshëm veprimi jonë të shkojmë në gjykatë për të marrë vendimin e gjyqësorit lidhur me këtë temë, por vendimin politik për pjesëmarrje apo jo do ta marrim pas konsultimeve që do të kemi nesër e ditët në vijim. Faleminderit, zoti Kamberi, do të jemi në kontakt vazhdueshëm lidhje edhe me këtë vendim dhe atë se çfarë do të ndodhë në këtë proces zgjedhor që po përsëritet për herën e katërt në Tërnos. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim të tillë. Faleminderit juve. Dhe do të vazhdojmë të flasim edhe më tej për samitin e Prespës, atje ku presidentja e vendit Vjosa Osmani është takuar me të dërguarit e posaçëm për Ballkanin Perëndimor, fillimisht me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gabriel Escobar, atë mbretërisë bashkuar Stuart Peach, si dhe me të dërguarin e posaçëm të Gjermanisë Manuel Sarrazin. Në këtë rast ajo pohoi se integrimi i Kosovës dhe vendeve tjera demokratike në rajon në strukturat euroatlantike është përgjigjja e vetme për ta parandaluar agjendën destabilizuese dhe ndikimin keqdashës të Rusisë dhe satelitëve të saj në rajonin ton. Këtë qëndrim Osmani tha se ja rikonfirmoi edhe të dërguarve ndërkombëtar për Ballkanin Perëndimor. Në forumin e Prespës, po merr pjesë edhe kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić, ajo do duhet ishte në një panel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por i njëjti anuloi pjesëmarrjen në këtë forum që është ditën e djeshme shkaku i takimit që pati sot me veteranet. Është Brnabić, e cila po kërkon tash prej Bashkimit Evropian që të ndryshojë qasjen e këtij unioni sa i përket procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me që sipas saj kështu nuk janë dakorduar në fillim të këtij procesi para më shumë se një dekade, atëherë kur Bashkimi Evropian përmendte vetëm normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, derisa tash po kërkohet njohja reciproke. Edhe Oliver Varhelli, komisionari për zgjerim, po ashtu ka marrë pjesë në këtë forum të Prespës nëpërmjet një video mesazhi. Ai ka bërë thirrje dhe ka pohuar që udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë riformuar në mënyrë të njëanshme mbështetjen e qartë të perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. I njëjti ka folur edhe për mundësinë e hapjes negociatave për antarësim nga ana e Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë. Varhelli thotë se pret bashkëpunim nga Greqia, Bullgaria e vende tjera që t'ua mundsojnë ecjen tutje këtyre dy shteteve.
Derisa në vazhdim do shkojmë me një material i cili flet për Milorad Dodik, i cili ka presidencën serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, i cili ka qëndruar në Rusi dhe nga atje ka akuzuar Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket gjithë asaj se çfarë po ndodh në Ukrainë. Regjini Lus është materiali numër 10 dhe do të ndjekim detajet nga ky takim. Ozbiljna lidera danas. Milorad Dodik e përmendi Kosovën në Rusi dhe atë në të mirë të Moskës e Putinit dhe kundër Ukrainës e perëndimit. Madje lideri serbëve të Bosnjës fejsoi Evropën e Amerikën për atë që po ndodh në shtetin që ka president Volodymyr Zelenskin. Dodik tha se perëndimi ka standarde krejt tjera për atë që po ndodh në Ukrainë, krahasuar me rastin e bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë më 1999. Nuk ishte Rusia që bombardoi Serbinë duke përdorur uranium të pasuruar, por ajo botë perëndimore që e priti Kosovën dhe tha se mund të jetë shtet i pavarur. Ata nuk kanë menduar për unitetin territorial të Serbisë, por vazhdimisht flasin për integritetin territorial të Ukrainës. Gjatë një adresimi në Forumin Ekonomik Ndërkombëtar në Shën Petersburg, Dodik e pranoi se ka ndikim rus në Ballkan, por tha se është i bindur që Moska nuk është keqëdashse kërshi rajonit. Ai tha se Bosnjë e Hercegovina nuk guxon asnjëherë të bashkohet sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë. Rusia nuk mund të jetë në izolim. Me sa kuptoj unë, shumica e njerëzve e kuptojnë situatën që po shpaloset aktualisht, por konflikti armatosur në Ukrainë duhet të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Në këtë ngjarje Dodik takoi kryediplomatin rus Sergej Lavrov, ndërsa pritet të flasë edhe me presidentin Vladimir Putin. Derisa për shlirimin e Kosovës, vite më parë kishin kontribuar gjithë partnerët ndërkombëtar, ndërto edhe shteti i Gjermanisë, konkretisht një emër i veçantë, siç ishte ministri i mbrojtjes i asaj periudhe i shtetit gjerman, Rudolf Scharping. Arbesha sot do të sjellim një intervistë ekskluzive me këtë personalitet të rëndësishëm sa i përket kontributit ndërkombëtar në Kosovë. Po, Rudolf Scharping ka qenë njëri prej njerëzve të parë që ka publikuar dëshmi të operacionit Famkeq Patkoj në atë periudhë duke rrezikuar kështu edhe karrierën e tij. Gjithçka kishte bërë për Kosovën. Detaje tjera në lidhje me këtë dëshmi të publikuar për herë të parë nga ana e tij, por edhe çështje të tjera do të mund t'i përcjellni vetëm pas pak në një intervistë ekskluzive dhe për kryeredaktorin tonë këtu në KlanKosova, Blerim Xhemali, derisa neve do të kemi në vazhdim një shkputje publicitare të nderuar shikues dhe do të takohemi sërish të hanën zakonisht në terminin tonë 17:30. Ndiqeni këtë intervistë dhe shikim të këndshëm. Shpërblehu me TEB. Blej mbi 10 euro me debit card individuale në post terminalet TEB. Ju fitoni një kupon elektronik si dhe mundësim për të fituar 100 euro. Çdo muaj nga 30 fitues. TEB. Rreth 50% e pacientëve në ortopedi ankohen për thimbje të vazhdueshme në të gjitha kyçet e trupit, sidomos në nyjet e gjunjëve dhe të lekenit. Kjo ndodh sepse pas moshës 25 vjeçare, sipërfaqet e lëmuara të kyçeve fillojnë të plaken në të njëjtën mënyrë si rrudhat në fytyrë. Këto sipërfaqe
Këto ditë qershore, Kosova përkremton 23 vjetor në shtlirimit. Janë momente krenarie, gëzimi, kujtimesh të mira për shkak se Kosova është e lirë, por janë edhe momente kur duhet reflektuar, falenderuar e qenë mirë njerëz për të gjithë ata që kontribuan për këtë ditë. Asesi nuk duhet harruar ata që dhanë jetën, më të çmuarën, djemë dhe vajzat të shishit të Kosovës. Veprimtarët që për shumë vite bën gjithçka që Kosova të dalë në dritë. Por pavarësisht vullnetit, sakrificës, zorë se do ta kishim këtë ditë, pa vendosmërinë, pa gatishmërinë, pa ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe gjithë botës përparimtare. E ke këtu kur bën bashkë, edhe u morën vesh të ndërhyjnë ushtarakisht, fal NATO-s, arritë dhe dita e përpritur për Kosovën. Ne sot në këtë edicion, mund të themi festiv për shkak të rëndësisë, kemi nderin, ta kemi mysafir, ish ministrin e mbrojtjes të Gjermanisë, zotin Rudolf Scharping. Zoti Scharping ishte njëri ndër zërat më të fuqishëm dhe më të vendosur që të ndërhyjë ushtarakisht, që NATO-ja të sulmojë Serbinë, të dëbëj forcat nga Kosova. Mr. Scharping, thank you for coming here in KlanKosova, thank you for coming in Kosovo, and thank you for all you did for our country and our people. Today, the President of Kosovo decorated you with the Medal of Order of for Freedom, for your contribution on Kosovo's freedom. From this 2-decade distance perspective from that time when you did all what you did for this country and these people, how is the feeling of being appreciated for what you did for saving lives and bringing peace among people? Well, I'm honored by this appreciation and by this Medal of Freedom, but I also had a very strong feeling that Kosovo is flourishing well. Look, I compare my first flight over Kosovo in an army or what kind of a helicopter over these villages and houses. Everything was burned down, destroyed, and so on. And now I came to the Kosovo and I see a flourishing, developing country. So it was worth to be engaged and to help the Kosovan people to find a way into increasing economic better circumstances, safety, and most importantly, to safeguard freedom and peace. Thank you. Having in mind the specific situation of Germany at that time, since it was the first intervention from 1945, how hard it was for you to convince, let's say, first your partners in the government and other partners, international partners, to intervene in Kosovo, firstly with bomb, then after with a peacekeeping mission here? Given the German history and the experiences we made, and more importantly, the experiences we put on others by force and by genocide and all these cruelties and atrocities in the Nazi regime, I think that a country like Germany, its political leadership, also the people, the citizens, are very careful in using force. That is why Germany decided to be within NATO and within the European Union, not to act as something like a single power, but always coordinated based on the international standards and regulations, most importantly the United Nations. Having said this, I can understand that there was, from the war in Bosnia until the war in Kosovo, there was an intensive debate. It was not easy to make that decision, but the Red-Green government, led by Chancellor Schröder and Foreign Minister and Vice Chancellor Joschka Fischer, decided to be part of NATO's operation in case there is no peaceful agreement, which Milosevic, let's say, blocked, and he was not interested. He thought
these democracies, they basically are weak, they are not decisive, they want to negotiate. So in the end, I have a free hand. And then he learned that quite hard lesson, and he must learn that hard lesson, that he had something like a misperception of Western democracies, European nations, and their will to safeguard peace and to make sure that this wave of wiping out the Kosovars from their own country, this kind of expulsion by force, that will not be accepted by any European nation. When we talk about expulsion from Albania, as I remember, you were the first one with Mr. Deputy Prime Minister Jushka that went to the conference and published that so-called horse show plan. Can we just recall that time? How did it come to that moment that you let's say, provided that? How did it come to you, and how did it decided to publish and and how do you recall the importance of that momentum to say to the world, to show to the world about the more, let's say, bad plans coming from Serbia? No, we got some information over the Secret Services channels that there is something like a, let's say, plan on how to organize this. And that started in the fall of 1998. And if you then compare this, this plan in brackets with what happened on the ground, then you can see there was really a clear intention to wipe out the Kosovars from their own country. There sometimes is, I wouldn't say an argument on the way it is strange and in a specific sense also stupid. Critics of this war argued that until the beginning in March, there were only somehow 150,000 or some more fleeing the Kosovo. And then they said, but now there are more than 800,000. And my counter-argument or my counter-question is, why the hell, if they were fleeing NATO and so on, why did they flee to the West and not to the East? Yeah. But however, the very serious thing is, yes, it was a very tough decision to take. It was the first time that Germany was an active part in a warlike military operation, and that was an intensive debate within the German population, among the German citizens, but also within the parties, the Social Democrats and the Greens, and there also were some criticism. But in the end, look, I'm looking on the result, and the result proves we were on the right track and we did the right thing. So there's the opponents inside your party, inside your government, that somehow were skeptic about the intervention. How was their reaction after the war? After that your injection, I mean, the plan, the intervention appeared to came with the result. I mean, what was their, let's say, reply or reaction after when you spoke with them about their skepticism before the intervention? I mean, do you recall any moment that someone of them perhaps regret? Before and during the military action, there was always questions. Can we try to get a ceasefire? Can we stop, let's say, for a few hours or days the military action to give the Serbians and others a chance to reconsider their attitude, and so on and so on. And I was very much convinced if we send a signal of weakness, undecisiveness to a militarily aggressive counterpart, then it will be at the expense of the people we try to help, the Kosovars. So there was an intense debate, and I think it's good that democracies are having those debates, but in the end there also must be clear leadership, clear decision, and a very clear attitude. Never ever accept that a big nation armed with I don't know what is thinking, oh, we are big, we are the rule makers, and the small nations are the rule takers. They have to play according to our rules. No, there have to be common rules,
common ideas based on our political heritage, common value, by the way, also common interest. And if you take all this into account, then you can see that the Balkans were full of hate and atrocities, not only in the time between or from 1990 on, but that was very brutal. If I remember Sarajevo, if I remember Srebrenica, and many, many other things. So I was convinced, and I'm happy that I was able to contribute that the majority within Parliament and citizens were also convinced we need to support the freedom and peace on the Balkans by supporting the Kosovar freedom. There were 78 days of bombing. Yeah. Was this something unpredictable? I mean, have you, in the beginning, imagined that it is an operation that can last just 10 days, a month, or it was something that you somehow knew in advance that it can last 78 years? Days. Yeah, sure. There were members of parliament, journalists, others saying, how long can you give us a timetable? Can you say a date? Can you say I don't know what? And I always said, we are talking about objectives. We are not talking about timetables. And this air campaign will end the moment we have met our objectives. On the other hand, more, let's say, behind the curtain, confidentially, you also have to use different communication channels to make clear what is the expectation of NATO and the European Union, including Germany, what is maybe a peace agreement, and so on. That is why Germany, very close in line with the United States, started in the mid of May conversations with the Russians to find out how can we get a Security Council's resolution as a legal base to end that war and to make sure that Kosovo is a place in which people can live in peace and freedom. So this was started very confidentially, and we all know it worked. We were able to bring the Russians on board. But to avoid any kind of misunderstanding, that Russia with President Yeltsin on top and Defense Minister Marshal Sergeyev, that was completely a different Russia, uncomparable with the Russia of today, led by Mr. Putin and Mr. Shpetoi and others, waging a war of aggression against Ukraine, according to the same ideology, if not to say the same idiotic and unhuman idea of we are big, we write the rules, you are small, you follow. That is the baseline from my perception, what is behind the aggression of Putin's Russia. I say Putin's Russia because I know there are some, maybe there are more than we know, not supporting this kind of aggression. And we have to stop it, for sure. We have to stop it because if you give any kind of encouragement to this kind of military aggression, then you don't know where will it end. So what do you think? International response now, comparing to that one happening to case Kosovo, is that the same, is the decisive level? I mean, or still, in this case, are international factors in this case, EU and NATO and US, I mean, unique as were unified as they were in case of Kosovo? How is the situation now, comparing to the situation in Ukraine? So from my point of view, Russia of today and the aggression against Ukraine is not comparable to what we experience on the Balkans.
and what the people on the Balkans, Kosovans and others, experience by different wars, aggressions, and so on. Why? Here we have a nuclear weaponized superpower. We have a very intensive military campaign against the civil population. This we experienced in the Kosovo too, but it was not with heavy artillery and so on and so on. What I want to say is, given all these differences, we can see, to put it in a very simple way, the war of Russia, the aggression of Russia against Ukraine is something like a challenge for global security, for global supply chains and so on. And people in Lebanon or in North Africa are starving because the grain from Ukraine cannot be exported to them, and so on and so on. So Putin is using weapons and starving both. But Putin is comparing the situation in Kosovo, intervention of international community in Kosovo, with the Russian intervention in Ukraine. He said that we have the same cases. I mean, according to him, there in Ukraine are people in some area that are suppressed from the government, and he's comparing also some lesser separatist regions just to have their independence, as in case that Kosovo has now. How do you comment his arguments? But if you comment every disinformation, then you lose focus. And we should not lose focus. That is simple, cynical disinformation. Nothing but this. No. So, nothing else to add. Russia is traditionally Serbia's ally, and nowadays. That's the reason, perhaps. Or the other way around, yes. Or the way around. Now, in this situation, Serbia is Russian ally, not putting also the sanctions as other countries did. In this case, I mean, how do you see is international community somehow having, let's say, a privileged respect or status toward Serbia, letting him just after 4 months of war, not pushing Serbia to put the sanctions to Russia? How do you comment this kind of position from EU towards Serbia? Yeah, but look, from my point of view, the background is that the Balkans as a whole are on a good way of or path of development. There are nations close or even member of the European Union. They are members of NATO and so on. Everything I'm talking about was unthinkable 20 years ago. So there is a very important, substantial development. And now we have to make sure that other nations, other countries, other states can join this path of development by being integrated in Euro-Atlantic security structures, by being integrated in European institutions, by being supported economically by cooperation, and so on and so on. So that's exactly what, for example, Kosovo is experiencing. So having said this, I would argue that although Serbia is understood and acting as a close ally to Russia, Serbia is a country which needs or has to get a very clear message, and the German Chancellor gave that message in all bluntness and very clear. If you do not respect Kosovo and recognize Kosovo as an independent state, then you have no chance to be member in the European Union and to cooperate before you become member, to cooperate closer with the European Union.
So there are situations in which a political leadership can try to balance everything, and okay, I'm talking to the Russians, I'm talking to the Chinese, I'm talking to the European Union, and. But sometimes you need to make a decision about your basic direction. And that's what Serbia and others need to do. Come on, frankly, we also have to talk to Romania, Bulgaria, Greece, and others to make sure that they recognize Kosovo as a state. Not only handle it as if, but really recognize it. So can we say that this last Mr. Scholz's message was the most, let's say, decisive decision coming from EU toward Serbia for recognizing Kosovo? Yes, until now, they always mentioned, in my opinion, the normalization of relationship between Kosovo and Serbia. Is this the first time, according to you, that any European leader, in this case Mr. Scholz, came and said clearly that it has to be, that normalization has to be the recognition of Kosovo independence? Yeah, sure. That was a very clear message, avoiding any misunderstanding, and I support it very much. Serbia's president, Aleksandar Vučić, reacted as somehow surprised from this kind of message coming from Mr. Scholz. How do you comment it? Is it really to expect from him to be surprised with this kind of request coming from Germany and other? The only thing I can imagine is that President Vučić was surprised by the clear public wording. I cannot imagine that he was surprised by the substance of the message, but by the wording. The message was provided to him. Maybe, I don't know. By the way, I also think it doesn't make any sense to speculate about this. The message is clear. Now we have to find step-by-step practical matters, and I know there are a lot of proposals on the table to find a way, as we did it in Germany in the end of the 1960s, in the beginning of the 1970s, step by step come to agreements which are reducing tensions and help to make the daily life of people we are working for better than it was before. I mean, if Serbia still asks for a compromise from Kosovo, what do you think? Is there any space for Kosovo to make any compromise towards Serbia to have the recognition in response? In my life, I made one experience. If you want to come to a compromise between conflicting interests, standpoints, whatever, then you better don't talk about it in public. You need to create a negotiation table and a negotiation room and a space. And I know that the Kosovo government, your president, your prime minister, others are working hard on this. And that's okay. That's very good. We have simultaneously two processes dealing with the Western Balkan region. One that is initiated from the heart of European Union is the called Berlin process that aims to put all the 6 countries, Balkan countries, in path toward European integration. But we have also another initiative coming from inside the region with Serbian and, let's say, Albanian sponsorship, but which is a refuse from Kosovo to be part of it. It is this Open Balkan initiative. Do you have any comment? How do you see, are the same path initiatives, or perhaps one is obstacle for other in this path? Now, from my point of view, it's very interesting to see that there are different initiatives, although some of them are not accepted by, for example, Kosovo. But there are different initiatives, and the political wisdom and political leadership, I hope, is strong enough to find out the different elements and to make a good picture out of these different elements. A good picture means pave the way that
the nations recognize each other, that they cooperate economically, culturally, and socially, that they exchange people, young people especially, that they help each other. That sounds like a childish vision, but it's possible. Don't forget, in the early 1950s, it was Robert Schuman who also had this so-called childish vision, a cooperating, peaceful Europe, not enemies but partners. It worked, and that is very attractive, and I guess that's one of the main reasons why Kosovo wants to be part of the European Union. Yes. So there is a perspective. It might be very hard, very tough, and will take a lot of time, patience, but most of it, a lot of political leadership to make that sure and to make that happen, but I think it's possible. So we are now in 23rd anniversary of liberation, of peace, but just after those years, 2 decades more, we are the only country, the Kosovo citizens are the only people in Europe without possibility of moving without visa liberalization. European officials Needs to be changed. The sooner the better. European officials say that Kosovo fulfilled all the conditions. That's why I say it needs to be changed. The sooner the better. Also, since we have NATO here, and Kosovo has its own army, although not in documents, let's say, but with the mandate, the Kosovo Force Security. That is also a part of international mission in Kuwait. From your knowledge, from your perspective, what do you think? What are the chances of Kosovo to be part of NATO in this new circumstances when you have this aggression, Russia aggression, and this mobilization of NATO to stop this expansion? And how are the chances of Kosovo now to have more faster path toward NATO? Well, I think Kosovo should be very clear in providing capabilities which are strengthening the Kosovan security as well as the alliance's security, because that's a precondition to become member of NATO. And if you, for example, take this very recent example of Sweden and Finland, for sure they can provide a lot of military capabilities, they can contribute to common security, so they are strengthening NATO. And I'm very much sure that Kosovo also will be able to strengthen NATO. Maybe there are some decisions to make, some support to get, maybe there's also something to discuss about political or civil control over the armed forces. I know there is a debate within Parliament and so on here in the Kosovo Parliament. So I guess there is a good chance. And there also is, how to say, a specific need to give the people here in Kosovo a clear guarantee that they will live in peace and safeguarded by others and their European or NATO partners and allies. I remember that, for example, after the fall of the Soviet Union, also very small states in the Baltics asked for membership within NATO prior to membership within the European Union, arguing if we are members of NATO, then the trust of companies, enterprises, investors, and so on will be strong, because they know NATO is providing something like a shield of security. Having said this, I think, okay, then let's work hard on this to make sure that NATO is able and Kosovo is ready and able to contribute to common security. It's a
step-by-step process, as we know. Can we just go back just 2 or 3 questions regarding the war? I mean, just after the war, there were a share of, which were the principles of the share the responsibility of the main powers in Kosovo. I mean, we had Germans responsible for south area in Kosovo. We have U.S. Army in east, and we had, let's say, French in north. How can you just recall for us and for our viewers, how was that decision made to have those 4 or 5 powers to have their zone of responsibility? How was that share made? Yeah, these so-called areas of responsibility were designed to make sure that several nations and their armed forces are involved in the guarantee for security for Kosovo on the same level. Not one is the most decisive, others are joining, however. So to provide a very clear structure, there's a common command, there are areas of responsibility. The United States, Germany, UK, not to forget Italy and France. Italy, yes. Yeah. And in the first years, not to forget Russia. Yes. Russia also had an area of responsibility, which was something like a milestone to make sure that Russia also will agree with a United Nations Security Council resolution to end the war. Okay, so we brought them in, as said, and I and the German government contributed a lot to make sure that Russia, that time, again, I repeat, under Yeltsin and Sergeyev, was a reliable partner to bring it in and to make sure that this is in the best interest of Kosovo. So, the idea was NATO members will be able to safeguard freedom and security in the Kosovo, and in the same time, they have to support Kosovo and armed forces, police, civil society to step by step take over more and more responsibility. Because that's not an occupied country by NATO. It's a country making her own decisions, and for this, it must be clear that, and it was clear in '99, that from the early beginning we should help the country to develop, and part of that development is to make sure that the country is able to take over more responsibility independently and based on the rule of law, based on voting, based on democracy, and using police force, armed forces, and so on and so on. Could have been done more in northern part of Kosovo, since we have that we have still that kind of division, but for several years there were incidents and that areas. Yeah, but security, as if it is not understood as a common effort by different parties or nations in this case, then it's difficult to say the Kosovars have to do more, because I know that, take Mitrovica as an example, take the Serbian brigade along the border of between Kosovo and Serbia, so there's still a lot to do, but the situation is far better than it has been in 1999 or 2000. A lot of people say that perhaps, or it is just a belief, that if there were Germans in northern part of Kosovo, wouldn't let the town or region to be divided ethnically. Sorry, again? People, or say there is a belief perhaps, to majority of people, if albeit that if Germans were responsible for northern part, perhaps there would not have been division as it lasted for almost 2 decades. If Germans were responsible for that part. That is, in German terms, we call it Schlaumeierei. Means
after many years of development, everybody is more clever than he was in the beginning. And Schlaumeierei is not a nice word, but I want to say that I'm convinced every nation did what they could do. For sure, there sometimes are misdevelopments, mistakes, and so on, but in the end, look on your country. Look on your country, the economic growth rate, the situation within the cities and villages, the perspectives for the country and the people here, and so on. Everything is better than 20 years ago or 10 years ago. Yeah, of course. Have you had the chance to make a trip, perhaps? I saw a little bit, but not that much. I would like to see. That is why I think I need to come back again. It's nice to have you now and nice to have you in the future. At the end, you are free to give a message if you think that is worthy for our viewers, for Kosovars, for their aspirations toward Europe, future. I mean, a kind of message from you as a very respected man. Well, be proud of your country and the development you made. Stay decisive in safeguarding freedom and peace and security, and make sure that your proudness is not based on any kind of hostility against anybody or any other culture, religion, nation, or whatever. In this way, we can create peace if we respect each other, and I know that's not a question here within Kosovo, but there are other countries on the Balkans, which needs to be addressed in this regard. Mr. Shapik, thank you very much. Okay.